This conference will now be recorded. Hi, good morning. In today's session, we're going to discuss about Snowflake Zero Copy Cloning. Okay, if you want to clone your database, schema, tables, and file formats, sequence, okay, and then roles also you can able to clone uh, from one database to another database, and then what you can do, right, you can able to clone your tables. Clone பண்றது என்னன்னா அதே காப்பி எடுத்துட்டு போய் வேற இடத்துல place பண்றது. ஓகேங்களா, that is nothing but cloning. We can clone database, schema, tables, and external stages, file formats, sequence. Like this you can able to clone. க்ளோன்னா என்ன அர்த்தம், நான் சொன்ன மாதிரி தான். ஓகேங்களா, ஒரு டேட்டா பேஸ்ல மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், டேபிள்ஸ், வியூஸ் எல்லாமே இருக்கும். அது அப்படியே க்ளோன் பண்ணி அதே மாதிரி எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்றோம்னா வேற இடத்துல வச்சுப்பீங்க. எதுக்காக நம்ம க்ளோன் பண்றோம்? why we are going for cloning? Most of times what happened, right, in the production environments you are working with the real time data. And the real time data you want to do some kind of unit test, or you want to do some testing with the real time data. You can't do all kind of testing in production environments. At that time what you have to do, right, you have to clone your database into a dev environment or staging environment to perform your accurate unit testing. நீங்க வந்து ஒரு டம்மி டேட்டால பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா you won't get clarity. Okay, if you want to play with the real time data, the real time data will be available in production environments. You want to play with the data to get the accurate unit testing results. You want to move that production database to dev database க்கு clone பண்றீங்க, இல்லனா staging clone பண்ணிக்கலாம், அந்த database clone பண்ணிக்கலாம், tables clone பண்ணலாம், as well as you can able to views clone பண்ணலாம், external file formats, external stages, all these kinds of things you can do cloning. Okay, சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா for doing some analytics they need some dumps கேட்பாங்க. இது மாதிரி வந்து 3 years dumps கொடுங்க, dumps கேட்பாங்க. ஓகேங்களா, dump not dumps, dump கேட்பாங்க. dumpனா என்னன்னா 3 years கான history கேட்பாங்க, and they want to play the 3 years history. What you have to do, right, you can clone that table and then give to them. Okay, they can play with the actual data. They'll do some kind of analytics in that tables, and then they'll give some accuracy of results. Okay, they will do all these things. For this requirement we need cloning. Now my question is, நீங்க ஒரு யூனிட் டெஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாமா? ஒரு யூனிட் டெஸ்டிங் பண்ண போறீங்க, some testing you're going to do in production environment. Can we do that in production environment? Can we do that in production environment? No, sir. We can't do any kind of testing in production environment. What you have to do? Just you have to clone the entire table or databases or schemas. You have to put in dev environment or staging environment. Then you can do all kind of testing with the real-time data. That's the use of cloning comes into the picture. One of the biggest drawbacks in the traditional warehouse is, if you are cloning the database objects from one environment to another environment, what happens? There should be a proper planning should be there. Additional storage cost also will be involved. If you are cloning, right, what happens? You have to copy the entire schema, entire tables, entire views, materialized views, everything you have to clone it. For that, additional storage cost will be involved. Not in Snowflake. I am talking about the traditional data warehouses, and then you have to wait for a long time that the entire process to be completed in other traditional warehouses. But in Snowflake, there is one concept called zero copy cloning. Okay, now I'm going to discuss about the zero copy cloning. It's one of the future available in the Snowflake. It's one of the quick and easy way to create a copy of any table, schema, or entire databases without incurring any additional cost. எந்த ஒரு காஸ்ட்டுமே கிடையாது. ஓகேங்களா, நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா within a quick of seconds
you can able to clone your database schemas, or you can able to clone your tables sequences, and then you can able to clone your external stages. Internal stages cannot be cloned, only external stages can be cloned. And then file formats you can able to clone. All these things we can do in a quick and easy way. No need to wait for a long time. Within a seconds you can able to clone it, and then you can do all kind of testing in your dev and UAT environments without any additional cost. That's why it's called zero copy cloning. No need to pay any cost for this. Within a quick of seconds we can able to clone it. Okay, now I'm going to talk about the zero copy cloning in detail. Okay, how the zero copy cloning works. Now I'm going to talk one by one. Now we have one source table. Just going to talk with one diagram in the below. We have, just assume that I have one table A. The table A is sitting in the production environment. Table A is sitting in which environment? It is in production environment. Now you want to clone the table A into the UAT environment. UAT environment. Now the table A metadata is a table A will have the metadata, right? Will have the metadata. It have the data type, and then how many record counts are there, and then what are column names. All kind of metadata informations will be sitting in this production environment. Okay, if you are trying to clone the date table from table A to the UAT environment, what will happen, right? The metadata will be shared to the clone table as well, because the storage space, right? Because every table will be split in terms of micro partitions. The same micro partitions will be shared to the clone table as well. The same micro partition will be shared to the clone table as well. Okay, now you may have a question. Okay, uh, you are saying that the micro partitions will be same for the clone table as well as source table. That's why the concept called came as zero copy cloning, because it's not going to have the separate storage space. It's going to share the same storage space between the clone table and source table. Now I'm going to discuss with the diagram. It will be clear for you guys. Now you can see table A. I have a P1, P2, P3. Okay, just assume that you have different, I can say like a P1, P2, P3. Just keep like table A we have, and then we have the columns called P1, P2, P3. Okay, just assume that P1, P2, P3. Now what happens, right? I'm trying to clone the table A, and then I'm going to put in some UAT or development environment. Now each table will have a micro partition. Because the data is stored in terms of partitions. Because in Snowflake, right, each micro partition size is 50 MB to 500 MB. Now what happens, right? If we're cloning the table A and rename it as clone table B, now what happens? This micro partitions will be shared between the source table and clone table. Source table and clone table. Now the metadata also will be shared between the clone table and source table. Metadata means column names, data types, and then row counts, what header, trailer, all kind of information will be shared between this. That's why while cloning the table from source to table A to table B, the data will not be actually copied. This is the one I want to highlight here. The data will not be copied.
the reference only will be shared to the clone table. If you try to query this table A, it will fetch the results from the micro partition. If you try to query the table B, again will get the results from the same micro partition location. This is how cloning will works. That's why it's called zero copy cloning. I hope you guys understood this concept, right? The storage layer will be shared between the clone table and source table. 1 minute, guys. This conference will now be recorded. Guys, again I'm saying to you, whenever the table got created, right, if you try to insert any data, that will be stored in the micro partitions. Okay, the micro partition size is 50 MB to 500 MB. If you try to clone this table A as a table B, what will happen, right? It will share the micro partitions of the table A. It won't create another micro partitions. It will try to share this micro partition of table A, and then it will take the reference. From there, it will fetch the data to table B. If you try to query table A, it will fetch the results from this micro partition. If you try to query table B, again fetch the results from the micro partition. It's sharing the micro partition between the source table and clone table. Okay, that's why the reason is called zero copy cloning. Okay, the actual data will not be copied. Actual data in the sense, the micro partitions will not be copied to the clone table. Okay, just it will use this reference of the source table and then try to get the data. That is called zero copy cloning. There won't be any additional cost involved because just we are sharing only the metadata as a cloned layer. Okay, the actual micro partitions will not be cloned. It will take the reference from this table A and then it will give the results. Now good, that's why we can say it's a zero copy cloning. They have mentioned that the cloned objects share the same storage as original. Okay, now you might have another question. If I after cloning, if I try to insert few records in table A and then I try to delete few records in table B, what will happen? See, in table A, I'm trying to insert the records. Table B, I'm trying to delete the records. What will happen to this micro partitions? Because this micro partition is sharing between the source and clone table, right? Source table and clone table. Now, just I'm going to show one more picture to you. If you try to insert few records in table A and then I try to delete some records in table B, what will happen, right? It will work as a independent storage layer. What are the records I am inserting, right? It will create another micro partitions. Okay, what are the records you are deleting, right? It won't delete from here. Okay, just you will take the copy and then it will try to delete that records. It's going to have a separate micro partitions. See, if you are not changing your data like inserting or updating or deleting, then it will act like a same micro partitions. If you are trying to insert some records or delete some records in the clone table or something, it will create a separate micro partitions. In separate micro partitions, the new records will be inserted as well as if you delete something, right? In new micro partitions will be deleted. நீங்க கேட்கலாம் அப்ப இந்த டயராம் நீங்க கேட்கலாம் ஓகேங்களா அப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்றேன் இந்த டயராம் போடி பாத்தீங்கன்னா க்ளோன் டேபிள்ல ஒரு 2 ரெக்கார்ட்ஸ் இன்சர்ட் பண்றேன் அப்போ இந்த மைக்ரோ பார்ட்டிஷன்ல போய் என்ன பண்ணாது அது போய் இன்சர்ட் பண்ணாது செப்பரேட்டா ஒரு மைக்ரோ பார்ட்டிஷன்ல போய் இன்சர்ட் பண்ணிடும் 4ல இன்சர்ட் பண்ணிடும் ஓகேங்களா பட் ஸ்டில் the old records will be pointing to this source ஓட மைக்ரோ பார்ட்டிஷன் பாயிண்ட் பண்ணும் that's the difference you have to understand okay நீங்க வந்து க்ளோன் பண்ணும்போது சேம் மைக்ரோ பார்ட்டிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோ
ஆனா clone table இன்சர்ட் பண்றீங்க, அப்டேட் பண்றீங்க, டெலிட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அது செப்பரேட் ஸ்டோரேஜ் லேயர்ல வச்சுக்கும். ஓகேங்களா? That's thing you have to understand it. Okay, that's what they're mentioning here is until you make any changes, the cloned object shares the same storage as original. Okay, or if you have to keep in mind, until you make any changes, the cloned object shares the same storage as original. Once you change it, right, then only it's going to create separate micro partitions. Now if you are not doing any changes, mostly you can do for some quickly producing some backups. You can take some backups of the table, you can take the backups of the schema, you can take backups of the database. Okay, it's not going to cost anything extra until the copied object is changed. நீங்க இந்த copied object change பண்ணாத வரையும் எந்த ஒரு காஸ்ட்மே சார்ஜ் பண்ண மாட்டான். Or if got it, until you are making any changes, they won't charge any cost for cloning because you are sharing the same Same micro partition, sir. partition. Same. micro partitions. If you are trying to do some inserts, what happens, right? You'll create another micro partition layer, then they will charge some cost for you. That's the reason for taking backups there won't be any charge. That's why the concept is called zero copy cloning, because it's going to share the same micro partitions. Okay, now any changes done on the cloned snapshot, see snapshot is nothing but same the cloning only. Okay, like we're going to take some dump the same copy, it's going to create additional storage common, which results in additional cost. Okay, and then I want to say one more point here. In Snowflake, cloning is very fast when compared to other databases, because if you take other databases, right, Oracle databases, if you want to clone the database, you have to wait for an entire day or 2 days. You have to wait because so much of data will be in the Oracle tables. You have to, for cloning itself, you have to wait for an entire day, or day 2 you have to wait for the entire environment provision, or long gone means will take so much of time. As well as you have to consider this thing in mind, depending on the size of database objects. If you have more tables, 700 tables or 7,000 tables you have, if you try to do the cloning, it will take more time. But in Snowflake, right, it will take only few seconds to several minutes. Even though size of database object is very huge, 700 tables, 800 tables, within a seconds or several minutes we can able to clone it, because it's sharing the same micro partitions. And then I discuss this point, like because every data is every table data is divided into micro partition, the size will be 50 MB to 500 MB. That micro partition is uncompressed data, uncompressed data. And then okay, if you try to clone a database object, if you try to clone a database object, the Snowflake, what will happen, right? It's going to create a new metadata information pointing to the micro partition of the original source object instead of creating copies of the existing micro partition. Guys, I have to keep in mind, if you are just cloning from table to table B, it's going to create a separate metadata, but this metadata will point again to the same micro partitions. That's what they're mentioning here is, when a database object is cloned, Snowflake is going to create a new metadata information pointing the micro partition of the original source object instead of creating copies of the existing micro partition. It's not going to create any copy. Okay, just it's going to refer the original micro partition. That's why the name is called zero copy cloning. We are not going to copy the micro partitions, just going to refer the source micro partitions. Now these are the examples I shown to you guys. Okay, how it works. But anything changes is made in the source table or clone table is going to create another separate micro partitions. For that you have to pay the charges. Now I'm going to show which objects are supported in the Snowflake zero copy cloning. One is database, schemas, tables,
and streams. Stream is live data streaming will be there, right? If you're getting any streams, these kind of data containment objects can be cloned via zero copy cloning. And then a few of the data configuration transformation objects are there. Stages, file formats are able to clone, sequence also you'll be able to clone, task. டாஸ்க்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு எஸ்கியூஎல் கொரியை இந்த டைம்ல ட்ரிகர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு டாஸ்க் கிரியேட் பண்ணணும் ஸ்னோஃப்ளேக்ல. செந்தமிழ், if I want to fire my query at a particular time, what I want to do? I want to create a I have an SQL query. I want to run my SQL query at a particular time. I want to run my SQL at a particular time. If I want to run a particular time, I want to use which one? Guys, make it mute. I'm saying to you, again I'm saying to you, I want to fire an SQL query. If I want to trigger a particular time, which one I have to use? Task, sir. I have to use a task. Okay, task also should be cloned. Stages means not internal stages, only external stages. File format, sequences. Sequence is going to create a numbers. If you create a sequence, right, I want to give the minimum value, maximum value. Whenever I call in sequence, it will give the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that. It will start from minimum value to maximum value. They made a note here, internal stages cannot be cloned. Internal stages cannot be cloned. Now we're going to see some syntax. How to clone an object in Snowflake. Create, and then object type you have to mention. Okay, object type and object name. Okay, what I going to do is I want to clone a database. Create, give the database name, source database name, and clone target database name. Just you can clone it. That's only one keyword will going to clone from the source database to target database. It's a clone database. Okay, now in this command we can able to see what are things we can able to clone. What are things you can able to clone? Database, schema, table. Tables. Guys, make it mute. This conference will now be recorded. And then we can able to clone database schema, tables, streams, stages, file formats, sequence, task. Task na enna sollirukka ungalku ஒரு SQL query வந்து SQL query or store procedures or anything. Okay, if you want to trigger a particular time, you want to create a task in the Snowflake. It's going to be next session we're going to see the task. By using cron tab pattern, we can able to schedule our task. Okay, if you schedule the task, right, what will happen is it's going to trigger your store procedures or it going to trigger your SQL queries at a particular time. Okay, these are the things we can able to clone it. Just a simple command, create database, and then just clone command. You have to give the target database. Okay, or database or schema, tables, anything you can give. Now, how to do the cloning with time travel? Okay, see, I'm going to take 3 classes for this cloning. It seems there are n number of things is available in cloning. Okay, now we're going to discuss about Snowflake cloning with time travel. Everyone knows about time travel. If someone accidentally deleted a table, you want to recover the table, right? Then we can go for the time travel. In Snowflake, time travel is another feature which enables accessing the historical data that has been changed or deleted at point within a defined period. Shankar, என்கிட்ட ஒரு டேபிள் இருக்கு. அந்த டேபிள்ல நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா டைம் டிராவல் ஃபியூச்சரை எனேபிள் பண்ணிட்டேன். ஆக்சிடென்ட்லி ஐ டெலிட்டட் அ டேபிள். என்னால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த டேபிளை திருப்பி என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ரெக்கவர் பண்ண முடியும். அந்த டேட் நான் கொடுத்துருப்பேன், டைம் ட்ராவல் டேட் கொடுத்துருப்பேன். வந்து என்ன கொடுத்துருப்பேன்னா 5 days கொடுத்தேன்னா
5 டேஸ்க்கு முன்னாடி என்ன இருந்ததோ அதை என்னால் கொண்டு வர முடியும். தட் இஸ் கால் டைம் ட்ராவல் ஃபியூச்சர். அப்போ வந்து நீங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, நீங்க டைம் ட்ராவல் ஃபியூச்சர் எந்த டேபிள் என்ன பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த டேபிளை உங்களால் க்ளோன் பண்ண முடியும். நீங்க ஆக்சிடென்டலா delete பண்ணியிருந்தாலும், உங்க டேபிளை delete பண்ணியிருந்தாலும், ஆர் ரெக்கார்டு ஏதாவது சேஞ்ச் நடந்திருந்தாலும், உங்க டேபிள்ல some historical data has been changed or deleted at any point within defined period. நீங்க தேவையில்லாம ரெக்கார்ட்ஸை delete பண்ணியிருந்தாலும் சரி, அதை டைம் ட்ராவல் வச்சு நீங்க ரிகவர் பண்ண முடியும்னு ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கு. ஆனா நீங்க அது மாதிரி டேபிள்ஸையும் என்ன பண்ணலாம், க்ளோன் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹவ் 100 ரெக்கார்ட்ஸ். டுடே ஐ டெலிட்டட் 50 ரெக்கார்ட்ஸ். நான் வந்து ஒரு 5 டேஸ் கழிச்சு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து அந்த 50 ரெக்கார்ட் டெலிட் பண்ண ரெக்கார்ட்ஸ் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நான் க்ளோன் பண்ணா என்னால் பண்ண முடியும். Are you got it? Today 100 records are there. Accidentally I deleted 50 records. Now after 5 days, if I want to clone that particular table, எனக்கு வந்து 100 ரெக்கார்ட்ஸ் எனக்கு வேணும். இப்போ 50 தான் கிட்ட இருக்கு, 50 டெலிட் பண்ணிட்டேன். நான் எனக்கு 100 எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க டைம் டிராவல் ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா க்ளோனிங்கும் உங்களால் பண்ண முடியும். Okay, that's what I'm mentioning is, if historical data that has been changed, உங்க டேட்டா சேஞ்ச் ஆனாலும் சரி, ஆர் நீங்க சம் டெலிட் பண்ணிட்டாலும் சரி, அந்த டிஃபைன் பீரியடுக்குள்ள நீங்க என்ன எடுத்து வர முடியும். ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், நீங்க டைம் டிராவல் ஃபீச்சரை எனேபிள் பண்ணணும். If you are not enabling it, you can't able to recover the lost data. That's what they're saying is, if you accidentally dropped a table or some of the records in a table, they can be recovered back within the configuration time travel period of table. சங்கரா சொல்றா தெரியுதா? நீங்க ஆக்சுவலா ஒரு டேபிள் டிராப் பண்றீங்க ஆர் சம் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் டெலீட் பண்றீங்க, அதை வந்து ரிகவர் பண்ண முடியும். ஒரு நீங்க அந்த டேபிள்ல கான்ஃபிகரேஷன் செட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா 5 டேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா 5 டேஸ்க்கான என்ன டெலீட் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் கொண்டு வர முடியும். இதுல என்ன சொல்ல வரான்னா, அது மாதிரி நீ வந்து டெலீட் பண்ணியிருந்தா அப்படின்னா க்ளோனிங் ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த டேபிள்ல டைம் டிராவல் இருந்தது அப்படின்னா அதையும் சேர்த்து கொண்டு வர முடியும். டெலீட் பண்ண ரெக்கார்டையும் என்னால் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்றான். ஓகே, otherwise I'll give some example to you. I'll take a notepad. Just take a table A. It's the I enabled the which feature? I enabled which feature? Time travel. டைம் டிராவல். டைம் டிராவல் என்ன தெரியுமா, முன்னாடி போறது. இந்த படத்துல பார்த்துருப்பீங்க, மூவில பார்த்துருப்பீங்கல்ல, பின்னாடி பேக்ல போய் பார்க்கறது. இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா டைம் டிராவல் given us 5 days செட் பண்ணிட்டேன். கான்ஃபிகரேஷன் செட்டட். Now day 2 I deleted 30 records. Totally in the table I have 100 records. Day 2 I deleted 30 records. Now day 5 I'm just cloning the table. I'm just cloning the table. Table A என்ன பண்றேன், க்ளோன் பண்றேன். டேபிள் க்ளோன் பண்ணி டேபிள் B மாத்துறேன். க்ளோன் பண்ணி என்ன மாத்துறேன், டேபிள் B மாத்துறேன். இப்போ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, டேபிள் ஏக்கும் டேபிள் பிக்கும் சேம் மைக்ரோ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்குமா, டிஃப்ரெண்ட் மைக்ரோ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்குமா? You guys have to answer. டேபிள் ஏக்கும் டேபிள் பிக்கும் சேம் மைக்ரோ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்குமா, டிஃப்ரெண்ட் மைக்ரோ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்குமா? சேம் மைக்ரோ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் will be there. Now second question is, in table A and table B, the metadata will be same or it will be different? Same, sir. Anyone? Same, I am sir. asking them metadata. Different metadata, sir. It will have a different metadata, but the different metadata point into same micro partitions. Okay, got it. Now if I clone the table B, now table B will have how many records? Right now, day 1 I have 100 records. Day 2 I deleted 30 records. I deleted 30 records. If I query the table B, how many records will be present in day 5? If I query the table B, how many records will be there in table B? Guys, I'm getting again external noise.
In table B, day 5, how many records will be there? And guys, I'm asking a question to you. In table B, how many records will be there? Hey, simple question, man. Totally 100 records are there. Day 2, I 70. edited 30 records. 70 records will be there. That's it. 70 records will be there. But table A also 70 records will be there. Okay. Now, though it's have the time travel feature, you can able to recover the remaining 30 records in table B and table A as well. ஓகேங்களா டைம் ட்ராவல் ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க டெலிட் பண்ண ரெக்கார்ட்ஸ் என்ன பண்ண ரிகவர் பண்ணிக்கலாம் அந்த பிளஸ் 30 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா டேபிள் ஏ ரிகவர் பண்ணிக்கலாம் டேபிள் பி ரிகவர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இங்க வந்து என்ன சொல்றோம்னா ஸ்னோஃப்ளேக் க்ளோனிங் வித் டைம் ட்ராவல் ஃபீச்சர் இந்த டேபிள்ஸையும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகே இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கான் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கான் அப்படின்னா நீங்க வந்து at and before we have two classes will be there ஓகேங்களா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து I going to give another example based on this class at and before class இந்த ரெண்டு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுக்கணும் பிஃபோர் கொடுத்துட்டு நீங்க ஒரு டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன டெலிட் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க கொண்டு வர முடியும் சரிங்களா அட்டுனா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அதுக்கப்புறம் என்ன டெலிட் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் கொண்டு வர முடியும் by using these two classes we can able to recover the data whichever you have accidentally dropped ஆனா இங்க சொன்ன எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து டேட்டா என்ன பண்ணலாம் ஒரு டைம் டிராவல் டேபிள் என்ன பண்ணலாம் க்ளோன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம்னா இதுல 70 இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்க if you need you can use two classes what are two classes you have to use at and beforeனா ஒரு 2 days முன்னாடி டெலிட் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கங்களேன் அந்த 2 days before டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுத்துடணும் பிஃபோர்ல என்ன பண்ணணும் டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுத்துட்டு you have to give டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுத்துடணும் கொடுத்தீங்கன்னா 2 daysக்கு முன்னாடி டெலிட் ஆன ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் உங்களால வந்து என்ன பண்ண முடியும் நீங்க க்ளோன் பண்ணி எடுக்க முடியும் நீங்க அப்படியே க்ளோன் பண்ணா என்ன தெரியுமா டேபிள் ஏல 70 இருக்கும் டேபிள் 70 இருக்கும் ஓகேவா because both sharing same backup partitions but if you want to recover only the deleted data at the time what you have to use we have to use two classes what are the classes we have to use at or பிஃபோர்னா நான் இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி டைம் டிராவல் போய் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா பிஃபோர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் டெலிட் ஆச்சோ என்னெல்லாம் சேஞ்ச் ஆச்சோ ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா என்ன சேஞ்ச் ஆச்சோ அதெல்லாம் நான் கொண்டு வர முடியும் ஓகேங்களா ஓகே இது மாதிரி வந்து நீங்க கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி என்னன்னா you have to give the specific time stamps கொடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு நீங்க எடுத்து வர முடியும் there are two options you can do you can just clone the table as well as if you want to recover only that accidentally dropped table or some of the records we can able to recover it using at and before class got it yeah now I want to show few more limitations in the zero copy cloning I want to show few things guys already you guys know what is zero copy cloning in Snowflake and then okay command clustering keys and source table at time clone is created okay see while doing the zero copy cloning what will happen right metadata inheritance will be there what will happen right it's going to copy the physical structure and then whatever certain properties like comments clustering keys okay that also will be cloned நீங்க கேட்பீங்கல்ல சார் எனக்கு ஜீரோ காப்பி க்ளோனிங் சொல்றீங்க டேட்டா காப்பி ஆக மாட்டேங்குது அப்ப என்ன க்ளோன் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா அண்ட் சர்டன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லைக் கிளஸ்டரிங் கீஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து க்ளோன் ஆகும் as well as what happens like comments டேபிள்ல கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் க்ளோன் ஆகும் இது மாதிரி சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் தான் க்ளோன் ஆகும் that is called metadata inheritance next one is child objects when I cloning database schema ஒரு database குள்ள தான் என்ன இருக்கும் schema குள்ள தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் we have child objects tables views and then sequence materialized views
and then stage, pipes, and then external stage irukum, pipes irukum, okay, and then we have many child objects. We have all the child objects will be cloned, okay. One thing you have to keep in mind, external stage only will clone, internal stage cannot be, internal stage Cannot be cannot be cloned, sir. cannot be cloned. I'm getting again external noise. Certain like external tables only will clone, okay, tables are external stages will clone, but internal stage cannot be cloned. And storage cost, okay. And then see guys, I already said to you, if you are cloning, right, there won't be any charges. If you are trying to insert the records in the clone table or source table, at that time separate micro partitions will be created. At the time you have to pay for the charges, okay. Now I'm going to show some basic examples. If I want to clone a table, what's the command? Create table, new table name you have to provide, new table name, clone existing table name. This is a command to clone a table. Or you've got it. Create table, provide the new table name, just give clone and give the existing table name. Existing means it's a production table name, new table means it's a UID table name. Got it? Next one is, I want to clone a table at specific point in time. What kind of feature it is? So I want to clone a table at specific point in time. What kind of feature it is? If I use utter before, what kind of feature it is? Timestamp. What kind of future I'm asking? What kind of feature it is in Snowflake? If you want to clone a table at specific point in time, I want these two classes, utter before classes. What class it is? Time travel, sir. Time travel. That's a future in Snowflake. Okay, that it's a Snowflake time travel feature. Okay, just create table, provide the new table name, and clone the existing table name. Give at, okay, add timestamp. This key, and then provide the value as timestamp. You have to provide it. What happens, right? If we accidentally delete some records from the table or some historical records got updated or changed, at that what you can do, right? You can take the particular records by using this future, time travel feature. Okay, you can able to clone the time travel as well. Now next one is clone a table with access control. Clone a table with access control. If you are cloning a table, right? For example, just assume that you have one existing table name. You have given some privileges, only a read permission privilege. If I give only read permission privilege, right, what you can do? You can able to only read the data. You can't able to write the data. நீங்க பர்மிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீட் பர்மிஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களால query மட்டும் தான் பண்ண முடியும், ரைட் பண்ண முடியாது. ரைட் மீன்ஸ் அப்டேட் பண்ண முடியாது, டெலீட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? எனிதிங் யூ கேன் டூ. அப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த டேபிளோட பர்மிஷன்ஸ்லாம் நான் காப்பி பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஐ வாண்ட் டு காப்பி த டேபிள் பர்மிஷன்ஸ். அப்படி காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் யூ ஹேவ் டு டு? What you have to do? Just go here, create table, new table name, clone, provide existing table name, and put copy grants. Copy grants என்ன ஆகும்? அந்த டேபிள்ல என்ன privilege கொடுத்திருந்தாங்களோ அந்த privilegeலாம் உங்க new table காப்பி ஆகும். Guys, listen carefully. If they are given only read permission for a table, you want to clone the table. அந்த டேபிள் க்ளோன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த நியூ டேபிளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதே privilege தான் இருக்கணும். அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? Shankar, what we have to provide? We have to provide Copy grants. copy grants. ஒரு டேபிள்ல ரீட் பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா உங்களை ரைட் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது சார். பண்ண முடியாது. Now or if the question is for you, I giving this statement up to this. சரிங்களா? நான் வந்து என்ன பண்றேன், ஒரு டேபிள் க்ளோன் பண்றேன். எக்ஸிஸ்டிங் டேபிள்ல I have only ரைட் பர்மிஷன், ரீட் பர்மிஷன் கிடையாது.
I'm using only the statement. See my pointer. I'm not using copy grants. Only a write permission. அப்போ எனக்கு clone ஆகும்போது இந்த டேபிள்ல என்ன permission இருக்கும்? New table nameல what permission? Write permission இருக்குமா? Read permission இருக்குமா? Write permission, sir. என்னங்க இப்பதானங்க சொன்னேன் நானு. What I'm saying to you, clone Read table with access permission. control. Clone table with access control. Access control இருக்கேன். அந்த டேபிள்ல என்ன கொடுத்துட்டேன்? ரைட் பர்மிஷன் கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா? இந்த நியூ டேபிள் நேம்ல இந்த பிரிவிலேஜ்லாம் இதுல இருக்காது. அப்ப என்ன பண்ணணும் நீங்க? Copy grant, sir. Copy grants தரணும். அதான் क्वेश्चन கேட்டுட்டு இருக்கேன். Whatever the you just cloning right, it won't have that privilege. If you are providing copy grants, whatever the grants you put in this table, you can apply in this table as well. And then clone a table across different databases. சரிங்களா? ஒரு டேட்டாபேஸ் ஒரு டேட்டாபேஸ் காப்பி பண்ணோம் அப்படின்னா சிம்பிள் அகைன். ஓகே, ஜஸ்ட் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு 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 டேட்டாபேஸ் ஒரு டேபிள் இருக்கு, இன்னொரு டேட்டாபேஸ் டேபிளுக்கு நீங்க மூவ் பண்ணணும். கிரியேட் டேபிள், கிவ் த டேட்டாபேஸ் நேம் அண்ட் நியூ டேபிள் நேம். இது வந்து உங்க நியூ டேபிள் நேம். க்ளோன் எங்க வந்து க்ளோன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா provide existing database and the existing table name. This is how you can able to clone it. And then last option is clone a table present in history. நான் சொல்லியிருப்பேன் ஓகேங்களா, உங்க ஹிஸ்டரி எல்லாம் நீங்க ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும். ஓகேங்களா, Snowflake time travel feature allows you to preserve the history of table for a certain period of time. நீங்க 5 days செட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 5 days ஆன ஹிஸ்டரி வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா, if you are changing the data, deleting the records from the table, everything will be preserved in this Snowflake time travel feature. You have to enable the configuration for the table. Okay, நீங்க வந்து அந்த டேபிளை க்ளோன் பண்ணும்போது அந்த ஹிஸ்டரியும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா, if you want to clone a table along with the history, நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும், with data. ஓகேங்களா, அப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, நீ என்னதான் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த டேட்டா உனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணணும், க்ளோன் பண்ணும்போது நியூ டேபிளுக்கு வித் டேட்டான்னு தரணும். இப்போ நான் வித் டேட்டா தரல அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் டேபிள்ல என்ன ரெக்கார்ட் இருக்கோ அந்த ரெக்கார்டு தான் நியூ டேபிள் போகும். கரெக்டா இல்லையா? இப்போ வந்து நான் வித் கிளாஸ் தரலங்க, இந்த கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன். நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண என்ன ஆகும், இந்த எக்ஸிஸ்ட் டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் டேபிள் ஃபீச்சர் இருக்கு. அப்போ நான் என்னெல்லாம் அப்டேட் பண்ணணும், சரி ரெக்கார்ட் பண்ணணும், அதெல்லாம் இங்க போகுமா சொல்லுங்க? ஒன்னும் புரியலையா? ஐ எம் ரன்னிங் திஸ் கமாண்ட் நாட் யூசிங் வித் டேட்டா. இந்த எக்ஸிட் டேபிள் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, டைம் டிராவல் ஃபீச்சர் இருக்கு. நான் வந்து ஒரு 5 நாள் முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஐ எம் டெலிட்டிங் ஃபியூ ரெக்கார்ட்ஸ், ஐ எம் இன்சர்ட்டிங் ஃபியூ ரெக்கார்ட்ஸ், ஐ எம் சேஞ்ச் த டேட்டா. ஓகேங்களா, சேஞ்ச் த டேட்டா. ஓகேங்களா, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் டெலிட் பண்ண ரெக்கார்ட்லாம் இந்த நியூ டேபிள் ஃபிளட் ஆகுமா சொல்லுங்க? நான் என்ன கொஸ்டின் கேட்க வரேன் அப்படின்னா, நான் டெலிட் பண்ண ரெக்கார்ட்லாம் எனக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டெலிட் பண்ண ரெக்கார்ட்லாம் எனக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றது, டெலிட் பண்ணிட்டேன் அப்டேட் பண்ணிட்டேன், இது பண்ணிட்டேன். இப்போ கரண்டா என்ன இருக்கோ அது மட்டும் தான் காப்பி ஆகும். ஓகேங்களா, எனக்கு வந்து அந்த பழைய ஹிஸ்டரி நான் மாத்திருப்பேன் பாத்தீங்களா, ஒரு 5 days பேக் ஒரு ஹிஸ்டரி டேட்டா மாத்திருப்பேன். அந்த டேட்டா வந்து சேர்ந்து வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், ஐ ஹேவ் டு யூஸ் வித் டேட்டா தரணும். ஓகேங்களா, அப்போ வந்து ஒரு 5 days முன்னாடி என்ன பண்ணிருப்பேன்னா மேல ஃபீமேல் மாத்திட்டேன்னு வச்சுக்கங்களேன், மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மாத்திட்டேன் அப்படின்னா அது ஃபீமேல்னு எனக்கு வந்து விழுந்துரும், இந்த டேபிள் விழுந்துரும். நீங்க தராம விட்டீங்கன்னா என்ன தெரியுமா, இப்போ கரண்டா என்ன இருக்கோ அது மட்டும் தான் வந்து இந்த டேபிள் விழும். This is how 5 things, okay, you can able to do it. These are the basic things. Tomorrow we're going to see some advanced level of clonings. Now, what are the common challenges and solutions while doing cloning? The first challenge you are facing, or it's not challenges facing, is performance degradation. If you are doing some cloning right, it requires more computing resources. And then if you are doing XC cloning right, in a database you have 1000 tables or more store procedures, objects, and then views. If you want to clone everything right, it lead to the performance degradation. That's what the saying is. Try to limit the number of clones. If required, just clone it. Otherwise, don't
do the cloning every day. Okay, definitely it leads to the performance degradation. In order to overcome this, in order to mitigate this, that's what I'm saying is limit the number of clones and then delete the unnecessary clones. Okay, for example, we keep on creating cloning, right? It will keep have more reference in the same error partitions that might lead to the performance degradation issues. Whenever the clone is not required, just delete the unnecessary clones. Second one is storage cost. Storage cost is not involved in clones, but if you are trying to update or insert anything in the clone table or source table, it's going to create separate micro partitions, new micro partitions, and then which will incur the additional storage cost. Third one is access control. Already I discussed this thing, access control. Cloned objects, when you're trying to clone any objects, tables or views, what happens, right? The privileges will not be copied to the source from the source object. The privileges will not be copied from source object unless you are providing which keyword? Copy grants keyword. If you provide copy grants keyword, right? What are the privilege a table or view or anything has, that grants also will be copied into the clone table. Okay, now these things already seen. They're saying that best practice you have to follow for cloning tables. Limit the number of clones. Be mindful of storage cost, and then use the copy grants keyword. Okay, this is what I want to explain, guys. The same thing again. The same again. Zero copy cloning, cloning syntax. Okay, good. Now we see some basic examples. How to clone a database, how to clone a schema, how to clone a tables. Just we'll jump to the demo session. Go to worksheets and create a SQL worksheet. Just choose a database. Just choose like HRDB and HR schema. That's it. Okay, and then use compute underscore WH warehouse. Everything good? Yeah, account admin. Compute underscore WH. Now good. Now I'm going to say a few things. I'm going to create one schema. Can you say the schema name, guys? What is the schema name? What is the schema name I have? By seeing this, you can say what is schema name I have? E-commerce. E-commerce. Guys, make it mute again. Create schema e-commerce. Now the new schema got created. If you refresh, right, you can able to see a schema. E-commerce schema will be created for you. In that, there is no objects found. Okay. Now what I'm going to do is just I'm going to create a table. I want to change my database name. Can you say what's my database name? HR Their database, DB. DB database, and schema name is going to be like what is schema name? As of now, keep remove the e-commerce and keep it HR schema. Shankar, I'm copying from here. The current database HRDB, currently I'm in HR schema. Okay, now I'm creating one table name, user dataset. It's a database name, schema name, and then table name. Oh, got it? Just a table. Now the table got created successfully. You can able to refresh. You can go to the schema, see the tables, and then you can able to see like user dataset, right? User data, it will come the U. Yeah, you can able to see the user dataset table is created. Now what I have to do is I'm going to create a view. How to create a view? Anyone? Create view, give the view name, give the view name. What I'm going to do is select
just change this thing, guys. Change the database name, schema name, table name, the from. Okay, now what I'm going to do, right, I'm going to select some columns, id, first name and last name. Shankar, what I'm doing is I have one table. Just look at this query, Shankar. I have one table. I'm selecting. Which columns I'm selecting? ID, first name, and last name. Last name. These are the three columns I'm selecting from this table. Which table? HRDB and HR schema, and then table name is user data set. From this table, I'm selecting three columns. From this three columns, I'm getting a view. What's my view name? What is my view name? Sir, My view, sir. My view. Okay, I'm going to create a view. Now if anyone look at selecting this view, right, they can able to see only three columns. They can't able to see the remaining columns. Okay, நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளையண்ட் சாரி டவுன் ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டத்துக்கு என்ன காலம் வேணுமோ அந்த காலம் மட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணி கொடுத்தா போதும். நீங்க வியூ கொடுத்தீங்கன்னா போதும். அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா அந்த வியூவை கொரி பண்ணி எடுத்துப்பாங்க. ஓகேங்களா, நீங்க வந்து எந்த காலம் வந்து தரணுமோ அதை கொடுத்தா போதும். இது மாதிரி ரொம்ப வந்து பிஏ இன்ஃபார்மேஷன்ஸ், பர்சனல் ஐடென்டிட்டி இன்ஃபார்மேஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க தரணும் அவசியம் கிடையாது. மெயில் ஐடி, கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் தரணும் அவசியம் கிடையாது. நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், வியூவா எக்ஸ்போஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் going to create a view. Just run this, create a view. Everything will be created in the HR schema. Okay, now the views got created. Now you can able to see, refresh again. Now you can able to create the views. You can see, right, the view has been created. It's called my view. create பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா சில ஸ்டேட்மெண்ட் காட்ட போறோம் உங்களுக்கு. எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சாரி இந்த ஸ்கீமால இ-காமர்ஸ் ஸ்கீமால என்ன டிடிஎல் இருக்குன்னு பார்க்கணும். The function I want to use is get DDL. Or if நீங்க வந்து டேபிள் பார்க்கணும் அப்படின்னா டேபிள் கொடுத்துட்டு அந்த டேபிள் நீங்க தரணும். இல்லை அந்த ஸ்கீமால இருக்கிற எல்லா டேபிள்ஸ் நான் பார்க்கணும், என்ன பண்ணணும், put the schema in the function called get DDL and then give the schema name and then true கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வந்து தெரியுமா, அந்த ஸ்கீமாக்கு என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்லாம் வந்துடும், டேபிள் வரலாம், வியூ வரலாம், ஸ்டோர் பொசிஷன் வரலாம், எல்லாத்தையுமே கொடுத்துரும். தட் இஸ் கால் ட்ரூ. இப்போ ஃபால்ஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு, ஃபால்ஸ் கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெறும் ஸ்கீமா மட்டும் தான் காட்டும். ஸ்கீமா கமெண்ட் மட்டும் தான் காட்டும். அதில் இருக்க டேபிள்ஸ் காட்டாது, வியூஸ் கிரியேட் பண்ணி காட்டாது, எதுவும் காட்டாது. ஓகேங்களா, அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த பூலியன் வேல்யூவை ட்ரூவா மாத்துறீங்க அப்படின்னா, 1 minute guys, யா ட்ரூவா மாத்துறீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கீமாக்கு என்னென்ன சைல்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கோ ஃபுல்லாக காமிச்சிடும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இது அப்படியே ரன் பண்ண போறேன். If you want to see the DDL schemas, what are the created, the what are child objects created, you can use what function you can use? What function you can use? get DDL, sir. Get DDL யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, இதுல டேபிளும் பார்க்கலாம். நீங்க ஸ்கீமா டேபிள் மாத்துறீங்கன்னா டேபிளும் பார்க்க முடியும். பாருங்க, நான் இந்த ஈ-காமர்ஸ்ல ரெண்டே தான் பண்ணிருக்கேன். என்ன பண்ணிருக்கேன், I am not able to see anything like இது பார்க்க முடியலையா, இதுல காட்டணும் ஆக்சுவலா ஸ்கீமா மட்டும் தான் காட்டுது. தெரியுதா, create and replace schema HRDB காமர்ஸ் காட்டுது. 1 second guys, ட்ரூ கொடுத்தா காட்டணும். Let's see what happening here. No, it's not showing the DDL. இதில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணுங்க. ட்ரூ கொடுக்குறேன். இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா நான் வந்து ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா இதுல மாத்தி பார்க்குறேன். ஹெச்ஆர் ஸ்கீமாக்கு பதிலாக என்ன ஸ்கீமா இருக்கு இந்த இடத்துல, what I have like e-commerce இருக்கா, let's we try on this. I'm choosing e-commerce, let's give a try. Again it's showing only the schema. Okay, now give a minute again guys, give the table
Table கொடுங்க. Table கொடுத்து table name கொடுங்க. What's the table name we have? User dataset. Dataset. கொடுங்க. கொடுத்து try பண்ணி பாருங்க. It has to give the detail statements for you. User data does not exist or authorized. 1 minute guys. Just table தான் கொடுத்திருக்கேன். Get DD HR DB DB e-commerce தான் கொடுத்திருக்கேன். It's not showing anything. Boolean. Okay. User data set is not exist or not authorized. No, வருது. Okay guys, we'll see it later. Okay, because tomorrow going to see these things only. Get DDL schema கொடுங்க. Schema கொடுத்துட்டு நீங்க schema name வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா HR schema தர போறேன். இந்த schema எடுக்கேன் இப்போ. And then HR schema just give the boolean value. True கொடுங்க. True கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த switcher பண்ணீங்க. HR schema இருக்கா? Good. Let's see. Yeah. See, for this, it's giving all the things. Okay, if you can see, right? Just if I download these things as a CSV file, it's giving the schema, table, everything is giving. Just to open it. It will take few minutes, guys. Take few minutes. Yeah, now it's opened, I guess. This conference will now be recorded. Guys, I opened the Excel sheet. Now you can able to see. If you move that formula bar, right, you can able to see all the tables. Under the HR schema, what are the tables created, right? Everything will be coming here. Got it? The functions, what are things I written, right? Everything, what a child object we have, everything will come under. Just remember this function, guys. Get DDL, schema, HR schema, give the true. Okay. If you provide everything, it will go into give the schema name as well as. If you want to see only tables, right, you can put the table and then you can put the table name here. It will give the table structure for you. Corresponding table structure for you. Now, the next thing I want to show you is how to create a database, how to clone a database and all objects within the database at the current state. Just copy the command and change the. This is how you can able to clone the database. Create a database. I'm going to clone the database as my test DB clone, and then clone database should be. Database name is. Database name is HRDB, sir. HRDB. Remove this one and make it as HRDB. That's it. This is how you can able to clone it. See, within a minutes, sorry, not within seconds, I'm saying, not a minutes. Within a seconds, I can able to clone a database. Now, if you refresh, right, you can see my test DB clone. You can see here, my test DB clone. It came, right? Shankar. Now, I cloned the HRDB as my test DB clone. You can able to see the same thing here. You can go and see the schemas, same e-commerce schema, HR schema, information schema, everything you have. Whatever we have in the HRDB, right? Everything we have. The tables. I have various tables, right? Country, departments, employees, all tables we have. This is how you can clone the database. The next one I want to show is
How clone a schema? Clone a schema. Okay, it's very simple, guys. Same thing. Just you have to put some new schema name and then clone the existing schema. Now, what I'm going to do is just have this command. Put the new schema. Okay, e-commerce clone. E-commerce clone, and then the clone is going to be like in the HRDB. What clone we have? E-commerce, right? Just give it as e-commerce. Now I'm going to create one clone for this e-commerce schema. Now the schema got cloned. Now if you refresh, right? So I go and refresh here. Where is the e-commerce clone? Anyone? Sir, next to Okay, e-com. because see here, what it happens, right? I have choose here my test DB clone e-commerce, right? That's why it's creating here. Okay, if you want to go to HRDB and then HR schema, if you run this command, right, it will clone here itself. Okay, because I changed this one, just clone it. Yeah, now it's cloned. Now you can refresh. You can see, right? We can see, right? Yeah, we can see it. Now I got clone. Here also I don't have any objects. Here also I don't have any objects. So now I got it. If I have objects, I can able to clone it. Otherwise, if you want to clone a schema, you can clone it. Make it a just schema clone. It will take some time, guys, because it having so many tables, right? Yeah. Now just go and refresh. Now you can see HR schema clone is there. You can able to see the tables, countries, department, employees, employee 34, employee IDTX, job history, locations. See, guys, I made a blunder mistake here. Previously, I was checking for the e-commerce, right? E-commerce. It's giving only the schema. It's giving only the schema for us. But it's not giving a table because we don't have. Or if we don't have, Sir, we don't have table, sir. we don't have objects. Don't say tables. We don't have any objects. That's why it's giving only schema. Okay. I thought like having some tables. Okay. But we don't have any tables of now. That's why it's not giving anything. If we are giving some other thing, right, HR schema, it's going to give the entire thing. Schema, tables, everything is going to give. You seen, right? Create or replace schema, what schema they used, and then what table they used. Okay, it's giving the entire detail for you. If I give false, what will happen? If I give false, what will happen? It will give only schema, sir. Schema, that's it. Yeah, why it's giving again everything? Yeah. Oh my god, once again, guys. But it has to give only like once again, it has to give only the schema. Guys, I will do one check here. Okay, I'll do one check. Okay, let's try with uppercase. Let's see what happens. I'll give you a quick check on this because it has to give only schema. Okay, if you give true, it has to give all the child relationships. I'll check on this. Now, what I'm going to do is the last one I'm going to do. Clone a table. Very simple. Just copy this statement.
clone table. Just I will take go to HRDB, HR schema. In that I have one table, country table I have, right? Just keep countries CYNT, okay, and then countries clone. Yeah, it's cloned actually. Now you can refresh it. Yeah, it's refreshed. You can see countries and countries clone table came. Okay, both tables will have the same micro partitions, only the metadata will be different. Okay, if you try to insert or update anything in this table, right, it's going to create a separate micro partitions, then it will additionally incur the cost. See guys, these are the basic things for to create a clone a database, schema and tables. Okay, tomorrow we are going to show in terms of bytes. Okay, if I going to insert few records in the table and then like how the micro partitions got created, everything I going to use the information schema. In information schema will have the entire metadata of your objects. It can be a table or it can be views. All information will be stored in the information underscore schema. Tomorrow I'm going to show all these things. As of now I'm going to close session right now.